ni aduanu enan ho a enipa wonom hye wo ho akonfo no emu pagya ye wo hamu nchemu aduanan na empanyi sisa eto apenten ya yetu ensa de frɛ mema asɛm ne sai yeso kokwa uwase a enkunya nkwada betena so no no akwakwa eboache bidin enkwada betena so de asua de no ayere pa enu ntimpanimfo ahwumahia onsam so de to aban anim sɛ aban so mbro mo nsra ban mu amanane ensemo yebeko Mexico wonom ekroyi omanyimu ena eye ehyan bi ya esom from magya no akwa komuni ahwe magya atom nipa miensa hwe wo nkwa beye dueso ena wonom aprade wodeda emu edin yi pa epinum ka we ho ana abusuafo awia yedi na kafra yede ebro se promto brekase ewo Lawson 96.3 FM so ene Lawson television so yenya tenase say yi a enwumakuo bi na so ye matwe emiyede kase boybra mu aseda no yemfa wo momon Ye Shining Star Stocks Company ni wasimi kancho say adwumakuo anase sukufo mo pese ye hye danya mo socks ntwuro mu din ana yemfa mo ahyanso de enku mu socks mu fa mo a ye Star Shining Star Stocks Company fo a mo mra wonom ho Aprade Junction ene wo mo wo ho aye Cosados enito wo mo ara ena wo mo ewo ntu betimi afre wo mo na no mo di nkomo 054 0188194 or suffer herbal center simin kancho say kurase doctor no or show wie aduro yade a eha wo no afa na no wuram akwakwate ho aduro de abre wonti na duro wode ma wo no enkensu emono chewo bo modin eya siche yade mojabroso wato ensanom cigarette wi wato muntentanya yebetimi amowe gyae no britie wabi for ni chemu okuma se brema joda kopem memre da friend was 024 8672271 brema fear training mo thank you Jesus emu enosofo rekon ewo Diamond Scientific nso edido neck herbal mixture ba ememedrenie mipacho yenkone nkonkogibie ebema pecho no atoatwa benya hoden watenka emu bepeja moja ebedi afusa ne ye afusentini nyina emu atene ebase ya sa wo bo adwuma se konkomofo agyan ni kwa baabi atunta bibidro ne abrofodro obenya drebi ato 024 6727677 neko to be etona ni what Scientific Herbal Hospital ni yakọ no ma na ema yede awode ekọ na mema nso di wonu dua akọ no wonu fita ene sa ya asabia we nti wonu hwesiesie se ye prostate se ya wo mu nsem akoma brebo wonu etu ni nyina yade bia ha no tu ni nyina asem atonso mo na akọ junction ye ne MTN ehwe ni mo friend 024 4087687 awia ya mote yenka adwoa aprebi enemede menen berma ba kwasinti amwa toto sedis power afei aprebi kaja so mun yenkoe ye kaja dia so mu enra nwumre eyanimsam Ghana mampani John Dramani Mahama one oh my Ghana ekasa ye na esanse eya twedi amponyankoropon ye bese ka asem kire no ye ka kire mframenti mampani peso ka asem kire ye jansen twrefo ekoko gina ho no mo ekokotena ase eyi yasum etie bi na no na ya hyase ye topetifiti ene anopaye ensem odi betu dwa no ebi ene se obi ko so obi sa no say obanyi obi afa Ghana ye sika na ye japade bi na abehwe na akokoto na afa ye kwaka ye di akwane aba kakra ye situa sei na de aka ne ye jama na ka na sa ensem no hokosa no anu ye bia ode eba ye ne no se da bi anya de obi abefa ne ho adie wo ya wudi oman na wudi oman na bra anya de beka cho se de wafa no fakọ na oman no ye nkwa benemu ene nti wonom egusu a wo ye wonom adwuma na titiri wonom a ebia wonom adi Ghana bone ene nti ye ba ye hyeda epaw abedwakua bi a ne ye intentam so ye hwehwe wonom asemu se obi afa Ghana japade ya wanfa ne mrakwan so a ye be gigi ade afiri wonom nsemu no obi se ase ye ba ye yate ada wose ye nten na ye gusu eye mu adwuma ye to ye boss ye hwehwemu fi ko se de be yo na de asem no kokoduru koto a ye nkonkobo no bongarat enkase mu nkona asem no ensuo bi anyine mo se me kase ensem nkrenkre beburu ahennu ene gu ye pono so emu aduowotwe de ayade a yede akwa yegusu etoto wono no adanse bi afa ho no yeso ya to ye boase ye kurukyire ede egu nkrata so ede ko ebi ete se oman Ghana ye ne adubu ahindie ene afoforo mensa de bi eka ho no o se no ye ho adanse ne bibia ewo bia ede egu nkrata so kwa asamie ne egusu ekoso ene ntinya se yetimi dase abrawa ne afa ye kora ne yakwase ye kwajensa da bi awose ye to ye boase hwehwe asem no mo na se koduru ayeya asem de bia ho no mo a ye hunu se ye wonyina so ye wonyua bi na asem no etimi akoyie ede amomai no yente se de Ghana mampani ekasafai. I understand that public accountability and the recovery of looted state resources are at the top of your expectations from my government. And let me assure you, my fellow citizens, that we've not wavered in our commitment for even a moment. Neither have we been complacent. What you are witnessing
is not inaction, it is our steadfast adherence to due diligence, due process, and fairness in the pursuit of justice. Yes, our insistence on doing things the right way may afford those who have looted this country some temporary relief, but let me be clear, it will not grant them permanent escape. Across multiple fronts, active pursuits and prosecutions are well underway under the Operation Recover All the Loot. Over 200 cases are under active investigation, with about 80 people interrogated so far. Several prosecutions have begun, progressing steadily and remaining firmly on course. In the Republic versus Edubwan and 3 others, the state has submitted witness statements together with all other documents, and trial has commenced. And the first of 3 prosecution witnesses have been called and have been cross-examined by counsel for the accused person. With the SkyTrain case, for instance, the prosecutors have secured a trial date, as all preliminary matters have been concluded and the trial is set to commence. For the National Service Authority case, due to its expansive nature, charges have been drafted and will be filed as soon as the legal year begins. So one wara wo wie ye wote edisi National Cathedral yi ehun sensam so emenu so wo kire mu wose yeguso ye hwehwem na afa ye ba eye chema wuntumi eno so ene o man Ghana de Exim Bank sensam ho asem kai eno so nkwankwada wose buffer stock ho asem esore ye ya che be ma bi wone ne yiri kwato mu so kai CEO no afa drip equipment ho asem eno so wose wonu mu guni nyina so hwehwem African Cup of Nations ni nyinara ene maset bi ho asem wose ensem nkurankura be ye duenu de one mugusu one my yeshemu tase ne said besepa and kunya high and sana court no one edru ho yenti no so said ye wosichire mu fine. Also for the National Cathedral, we are awaiting a forensic audit from the Auditor General. Additionally, charges have been drafted and are ready for filing in the case of Republic versus Wuntumi and Akunta Mining. The Economic and Organized Crime Office, IOCO, is finalizing its report with respect to Exim Bank transactions. Dockets are in preparation for the buffer stock case and the drip equipment case. Investigations are ongoing into the African Cup of Nations case, the Mart Set case, and approximately 20 other cases currently. Let me be clear, every single case of corruption that needs to be investigated is being looked into. And once evidence is found to ground the prosecution, that will happen and happen swiftly. We a Ghana Mampani John Dramani Mahama Ninsam our two Jano saying wapotono nears yechimo at the mamo. Na yadaswa Mampani John Dramani Mahama na Joshua Ninano aya another abankasia mu wato nsa a friends and for sons and for momra na menemo to my men can somewhere samebo and chamo na musumu hun ye triamu hina na anra Abraham Mampani Kasan was her. Ewiase ma ye hwe akoma ye timpopo dabi na enenam sai wono no ba ye kura na so betra kunya so no ase wo mankofo bi no license seja wono entu fam gudie na mampani si wo ka ni pen anye premfa se efri ebra Ghana foto abama ni se kribam e ma no betra man Ghana kunya so se mampani no enya de wa ma okra ba kumpo license se asuma si anase okoto konokotu fam gudie wo man Ghana mu etu eno no ye asamo a ede ha yesa Ghana fo nyina etiase na omampani sisi ye kan Ghana ye tie enipa binum aso den enipa binum ya sobrache ya pa galam say gada da mensale asesei ekoso oman mu hanom ekoso dikadika ema yenso esa ye kwa ebretu say ya na esa no mampani si ogusu a wo hwa said ye be ya sa ene ye bone no obe no otu ase nyade a obeyi nani kura mampani kasa na yentie said ye wakana asamwe. We're also taking decisive action to protect our environment and natural resources from destruction. A dedicated national task force is currently in place, actively combating the menace of illegal mining. As a result of their operations, hundreds of excavators, water pumps, and other heavy equipment have been seized, disrupting the networks that have long exploited our lands and our rivers. In addition to enforcement, we are reclaiming what has been lost. 9 forest reserves have been successfully recovered from the grip of illegal miners, restoring these vital ecosystems under state protection. Our Tree for Life initiative is being actively rolled out across the country, targeting the restoration of lands degraded by illegal mining activities. Steps are currently underway
to repeal LI 2462 to formalize our commitment to end mining in forest reserves. Let me be clear, since my administration resumed office, not a single license has been issued to any company to mine in our forest reserves. The repeal of LI 2462 is therefore intended just to crystallize in law what we have already demonstrated in practice, which is our commitment to protect these forest reserves. Na mampani asa mananso ada wadi atu jasa hwe wono nani abede pa ye kasa ye excavators besa hanan ne aduanan 440 excavators sabre waje e de afi abonfo no a eye galamse nsem wo afeu de eno to nchan so a wono ma ye galamse no a ye kasa nso mu nyae no wate mu mako apem ane hanan 1400 wakasa ne no so yentie se de mampani e kan asem e. The scourge of galamsey is receiving much attention. We've established the National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat, NIMOS, as the Central Operations Command Center coordinating the national fight against illegal mining and its associated environmental degradation. In a coordinated effort across all security agencies and the Ministry of Lands and Natural Resources, 440 excavators have been seized. Over 1,400 arrests have been made, with suspects awaiting prosecution. Over 300 Shamfang machines have been confiscated and destroyed. Over 900 water pumps seized from illegal mining sites have been handed over to the Ministry of Agriculture for distributing to farmers for irrigation purposes. 980 personnel have been recruited, trained and deployed in the western and savannah regions. They conduct daily operations on major river bodies, serving as community vanguards to ward off illegal mining activities. An additional Abusunya enti wei eye Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama anura onen sentrofo hia no an wode sanse we nyina da eto edwa enra wone sentrofo hia mudie kro ya da no bibisa ye ensentrofo fa hodie en wo kasa wono sei wo kasa ditia sa ensentrofo akodwumadi ase na asrafo abambofo musomo abadwumadi kro na sibie na mo ba be bro wo mo na sa wo ba ye wo ba be boban wo ye adwuma ensentroni nso no so ba be ye na adwuma eni nti ade nti na wo so wo jai wo bambo no na akokọ bro ensentroni e besa na entwa ye anya hwe ensentrofo de ekoso wo mayi mu wono me yete wono mgigi ani na de awo se ye de to nso wono maka kire ya me de ato na afa de bebiem ye nti Ghana mampani. Journalists are doing their job, and their job is to bring news to the doorsteps of our people and to inform them, educate and entertain them. And so at every event, you will have journalists there. Unfortunately, some security personnel have developed a penchant for just harassing journalists. And so it's a matter of educating people. It's a matter of, sanctioning people who assault journalists. And I've been speaking with my president of GJA, saying that we're going to bring them together with the security agencies so that they must carry out an awareness amongst their people who provide security at events, that if you see a journalist at an event, he is also doing a job like you, the security person, are doing your job. And so you don't have the right to assault them or to manhandle them. And so we'll keep working at it. I mean, definitely, as a member of the GJA, a lifetime member of the GJA, there's no way I'll condone assault of journalists in any form. More peerful, more any kasa. Now, Wamanans, what Mara, and was say, Aye, be nearing to qua, ya, Amani Musu, was a year, Basse Granami, who dear Minyaho. Chas a major and Dramani Mahama, Mijana, who me, Yankas, who me nipasu. Eh. Gonja kakra wo mimu hwan kakra wo mimu eni ntikasa hodo no abemi obo fada de fa efrafra eni ntikasa hodo ni nyina moja etene mimu na sa mo okuseyi na chesa tese de me hona makwa no wonom ne wo ho ekon ebaseyi a meni ahoto eni ntibisere me sada me sayem asumdwe brejo. In the Solatuna Kalba and Bole districts, it was an incident over a small plot of land, like the land you put a container kiosk on. That's all. And it has led to over 30 deaths. Somebody has his house, and there's a land between the house and the street. And he wants to build shops on that land. And then there's a dispute with the chief. And then it leads to gunfire and then deaths. It's most unfortunate, like the questioner said. These are two groups that have lived
in peace for so many years. And I intermarried. There are people from one side who are married to their others, people from one side that are married to others. I, for instance, am such a mixture of people, I don't know who I am. Part of me is Vagla, part is Safalba, part is Gonja. I mean, quarter of everything. And so if my ethnic groups are fighting, it means my body should be fighting with different parts of my body because I'm a mixture. My blood is made up of all those ethnic groups. Wei aya Ghana mampani John Dramani Mahama nensema wode atu dwabie ene yetiye. Afei yantu akasia no so na adesima ma yante adapan emfa ya nkyerem wo sampa. Na atiefo anura yese ekoye asan gegepa eyire se ya pese. Asem ni nyina ne se ya yese anura ahinsie ho ntokwa efiti cha danvia peso sampa wono makwa atwantwa no yese anura sa kahini ne ho biem ama no akra yese maame bi ye porutuo eku no afe prosini so a wo pata no wono so ya bontuo ama no akwakoye areho sampa na yakwa homa no so na ye ne DC a wo eye German North honorable Andani George akwakobo enkomo ne abusa nse asundwaba na honorable awiema ha o ye mo me ne be ma yura na what say awrade adom me hoye na anurade na si ye na nko ntokwa sama ne hum ni so ada ba ne sai yo me ne me da se na me chia watiefo asa ntokwa no de e wo hodada e wo ho na ma ne ho so e wo ba na ekofo be nura de no de efu obidie sekesa yetire honka ana yehu sesia na obia ntumi enka ho ase na akora na re bi kora the friend Isaac meeting say anka sampa curfew no omonlehti ana say omonhyimu kakra mine but say yete Isaac meeting so ana yete say tu kasa ma ebinu frim ma bino so dan ahye ya market no nyina ahye nti menua asano de ahensem na adesa oyinei abrayen ewo ha Mami Musa esansa wona aye the head of Daybreak ewo German North aye dan ya de enra nam so ba ye no ya brief wutietie no mo say ya de na amana basa unse sampa no yewo ahemfo mienu na ewo ho adehye mienu adehye no obia asine hene ena obia so pese gazette na se onu no ye man hene ewo sampa saade no na nam se fa ba kunyanti yese high court the carter be koma National House of Chiefs se on gazette baako enti afa baako no tie no any breakese eba ma omoye sa ye chiri ewo kuruma amfa asuwie amra sampa kuru. Okay. Na say me jawo mo akono honorable ma me ne matiefo na ahwefo nti ase say asundua ba me ne say asundua ba kakra de nti ameke say asundua ba kakra no enura no na jona na yewura regional minister ede a soldier for ne a police for omododo say ebeye 136 ababe gusampa kuruma babi obefa bia no obehu ba moni ba ko ho enti ama tension na nipa suro so pia ye beku no aba form enti say chrono astratia peke kakra so anopa no nyina na ye baaye no koko kura na ye ntombi wa bonten stock kura na ye mie pese say no amafo start here on bakromo bie stores by schools there and then our former ma obia bank school all the schools have been closed there was sampa so far tension na ko ye no abafo na say arrest bi so akoso ana wonu mu a edi sanya mpransem no yanya bi ache won nenia omonye arrest bi because just media district say omoma kruno bantu normal inantwetwemu a ewo bia no omoaye right
Honorable yɛna wase ene obrɛ no adagye kɔso a anwumre bɛsan so aba na yɛahwɛ de aka ɛwɔ akyire atiefo nipa ne kɔtwetwe nkɔmɔ ni de Honorable Adani George wono ana district chief executive edema adehye wo mu wɔ German North abaton beso so na mansini mu ɛna ene no akɔkɔbɔ nkɔmɔ no ye free sampa ye ba ye bedru kintampa ene yesi ye nyina hono mo na yesi ye di ne bogina no ene asem na sie obatia fie ya ewo eye kintampo dwom hono mo no eja tomu mayire dede baba pi yamfa mfiri mu awudi isaku wa homa no so papa me mo aha mo akwa Bene ba me joso na ohene eba ne sei yo me ne ba me da wase sere odi kan tu ye tifu enim sanete pepepe ani da be no sia ebrem wo ana se Lawson TV central for nyane ntia se mami bia wo kintampo krode mu a waji din ye papa akora akritu akorampo enim mami ye fra no obatia ne fie ba ko ana se ba bia wote e wote se market square a no kintampo krode mu eja etimi eto fie no mu a me no ekasei dankura en9 ni na atumi ahia tese omantumi anyi bibia amfiri eye tese edanum na ebra ye ne ye maame no atwitwu nkomo no sei na okan sia nkasa ma betena ha semfie ebo ne ho ne ba kroma 75 ma ba kroma 75 ma ba bresa na 7 previous papa ye ba kunafo me kunawu ama waja fie de ama me etime madam sabio ayawra ho me kodwom aba ura beba sai ja dam madam me friji mienu niam a wodam ho ya de ketwa television miensa nkura niam bebre ntuma buru ne wo ho ni nyina ahye me chance mu na me de ba boda so ni nyina ahye ura ma huna mani o ma mani tia ma me due obatia na mani hunu ato no ewo kintampo ene century ni awudi saku wato ne boase ene no edi nkoma yenso yatibie ohene yere so oba bibie na no ka chense oba kunafo a anaso oba kunani a Oma wose kura gume nyame nhyɛ ne den nyame nhyɛ ne den enche abusuafo ye baba ne aba kenkan mo message no mo ohene yere wo hanum tie enche mo message samo de aba ne nyina no ye baba be fa ne kenkan ne nyina da kama wo Facebook wo de ama mo ntimo mfamra na ye tie mo na afi so no ya kenkan ma mo na ye kɔ eye esirem ye free kintampo no ye toa so hu ne akotamale na ye nya ne ntia se ene ana damba afahye a wonum efrase wo de eba ahwiye na unim se damba afahye so de okotamale a eno ene afahye kyese edimu kese pa wo honom a ene okonum se de omanfo kurukira efiri mia hodo eba no ya na nya asem kuma kora na ye kwa homa no so na ye ne yama no bofo Filemon Adebuga akwakobo nkomo esanse wono afahye yisase wadi akira babesi eneya wode ne nyina eba wieye nti yekɔ na ye ne Filemon akwakoto so afi hɔ nom ye gusu a ye hwa ase ensa beka Filemon Adebuga ye nsa kanu a ye ne beba na wode hɔ nom ama ne bo ama ye na ye busa sa anye bia damba fashe no enne no akwakosi sɛ enne na ede kɔ na wieye no sai na ne makora sisitie ye nsa nyanka no die na ɔhene yere ento so na wonko nanim emfa ema ye honom yo abusuafo kase boy ebra edamo ya wo bia efa bia meje Fortias Information Center fa na ohene ba Information Center so edam ewo atimatim besia se edamu nyina se mu nyina mo som ma me som tachita na ja ema ne yiriye na ye kwode a Filemon aba homa no so yo ene Filemon aba enti 22 cities fa Filemon ne enko yo Filemon me wa ha o me pa cho me joso na honamu ti se ya nyame adawo ma me hoye yo damba fasha no yenya ne ntia se ne na wode ne nyina da ba wieye se de wama atiefo ate ase no sai na niam asisitie niam ekosai ma yentie we yes so oba ewo tamale in fact enya tamale nko a festival a recognized festival within the whole 5 regions of the north oba yewo mampurusi nanu any dagombes omuno aya omuta celebrating sa festival way and unim sa oba north within the 5 regions of the north yewo sa tribe way ewo omu settle ewo within the 5 regions of the north in fact started last week no
ena enura na enura no pre enura dia no na damba na damba no chere say it is set aside enema ahinpo no nkoa na eya mu di sa damba festival into enura paramount chief of Dagban Ndania na Abukari the second any couple of chief almost tamale almost tamale now obia oye within or follow within that tribe no obia efatase onko hon mente enura anwumbre no obia ko various chiefs on no and omko sai and normally what happen is that some of these festival no almost shake smoke someone is over that ahanuma atade ayeta shepa I recognize one smoke nti almost smoke and omodi disa asano o hwe nipa almost smoke no mo sa na bimu a Allo Philemon Philemon homa no ate atwu nti egusu a yetoatoa no adachi bia yenyane ba yede ne beba na afahye no de ekoso no wode mu nkomo aba isense ohene yere wo hwe video no a ahu adom a akupia ba ho afahye de ye o ai te say ye de domba pa na enkabomu ne anigye basa na ntia no so atutu o monto ombo ase tuo ne de o monto ombo ase e ka ho ka mamre no ba o monto ombo ase nso o mo de hwe dom no mu do o mfa nko wiem yo na ye ne ye nto aso Dr. Eugene Dodoye wono any penny covered by Kwanchirafo Chief Executive Officer at the Mental Health Authority na openi yi wonom enura wonom hia a wonom adwendwene wonom ho enye se wonom pe no wonom hia ye asam no ne se wiase afa na nyina ye yi edit wonom se yemu nkompoi na yendwendwene ho emfa akonfo hye ya nipa dodo ni pii ehye wonom ho akonfo no na yempe ho asikumadwa binne ene nti asempa wode eto so ene se yensesa yenkasaye kasaye no ene ho ensem ka no yesesa na ewa akonfo hye mu na ene se nipa nyiyimu ye yi nipa mu dodo we aye sei ninti ubahwei na wonam ha ne ye de nsatea ne ye de tenetene so no wada ne nsatea nipa ose basa nipa kwa na ne ho mete oya ne ho hwe enye yie ninti ohu ne ho se ene wo hya konfo de na kyesa bibia na to atwa ne nyina ka ho bi na wonom enura wo hia yeye ose yesesa yesu ye ban ene ya brabo ye bo Dr. Eugene Dodoye sanhemudi omukoko hia yeye adakitafo ya wonom asua de na wobobe efa adwenimu ha ho wonom baye afi anesefo ka ho asukufo nso wonom sua adwenimu haw eho adesua wonom ebaye wom nso wonom anya adwenimu haw na twedi amponyankrompa da ama wonom tu na montem kwa ya sabia nti wonom anya fa ahodie no saa survivors no wonom nyina ebaye ya wonom nyina ebeka bomu ne nyina ene se wasitachi tana somma minsom ene mabusua yeyiriye ene nti wonom nyina eka bomu no wonom aboa na ye de niam agua kwanmu na saa akonfo hye dwumadie konfo hye ensama ya na ekoso no yetimi asia no na ensam no nkyeremu no ana waka se odi emfie mpino ane aduanu miensa atoto mfie mpino ane aduanu nan ho a wono ma hye wono ho akonfo ne mu pagya wo ha mu nkyemu aduanan 40% na oha mu nkyemu aduanu miensa nko aye mfie mpino ne aduanu miensa no enipa wo ha aduasa nan ene hye wono ho akonfo wufa saa enipa wo ha aduasa nan egina ho no mu a emu dodo na no wono mabunu wo sefiri ba miensa kokopim enum ekoni du a mabunu o na saa enipa yi mu miensa ekokopim ni numu no wono mu gi wono nkwa edifiri wono ensem ya eno so wokasa wo sese a eya mu beye edudie ya na obanfo etimi enan eye nti wono etimi eje wo mo nanso obinfo dodo yese se yetimi je nipa kro nkwa o se anyene nkwa ekwadi tie wo manyi efiri se wono ma ehye wo ho akonfo no eye mabunu a mabunu so na eye adwumade age wo man Ghana na se eba se wono mo hye wo ho akonfo de a ene na ye koya na se ye baye dwadie mu sikasem mu adwumaye mu hadwene ana se ye kase ye de tutu mfie mpinu ne aduanu nan de ho ya emu pagya ye wo ha mu nkyemu aduanan na de na kyerɛ se o my Ghana ye de amia eni nto pani yi se awose epe ho asikumadwa bidie ho asikumadwa ye bepa de ene de hen Dr. Dodoye se awose ye ma nkyerɛkyerɛ pa mu apie emu do emu eduro ye ma no kɔ fem ye nkuro
ye mansini ye kuro pon ye wurawura ho na mpanimfo fa hyehye ngu akwemo obi o ho ne mo anka okɔhye ne ho akomfo se ye nya nipa koro ne agye no fira akomfo hye ne mu a na afa wada ne nsatea nipa na afa ato se ye keka nsɛm a ne de fa ne ho na asotwe kwasa wo ho se de masa nipa koro no ɛno ya no binimu pa mpanimfo nyina no binimu ansa na asotwe ne kra gwanom ebre na se ye kane ne de kokotum ɛno no wo ka se hyehye pa ye fa ngu akwemo na ɛba saa na nkasa ho enkitahudie enteteye na afa ye bimbe ye nua no mo ye nua bi nkomo ne nasɛm a wo ka esa awrahuo esa abrabo ne asiema no a wo se etumirika na epe obi eka kyere no se de ɛbɛyɛ na nipa kro enyine nkwan famfiri ne nsɛm na wo mu nyina sese de saa ne ma wo nyina gu akwan mu na dokitafo ne adesuafo yi ene wo no mu a wonya fa ahodie de afira akwanfo hye mu wo mu nyina eboa bia wo mu gidi yes akwanfo hye ano bɛbra so my Ghana mu yanto akasia no so na yamfa yani enkyeremu ewo oman apoemantamu Eastern region na yakokwa West Mensin Kropon badwane mu na uduru kwa West Mensin Kropon badwam ho a pani a wono na hwe ngumasua ho nsam so anaso oda ngumasua no asoye ano ewo ho no mo eye opanyi efense George Yankyera na papa tiese wiase etuo nya ginafo a ene paye na wiase so yemfa no tuhunu mpamo ayebusuani de nti a meka sa nyina nse wo sesesei wo ba ayekwa West sei ya sɛdeɛ enkunya nkwada betena so pa asuadeɛ no ɛwɔ fam pa enkunya nkwada betena ase ɛde asuadeɛ na ɔmatima yɛrɔ ho asuadeɛ akɔmanim no wɔn si bi ni hɔ ɛno nti wɔn toto srɛ aban sɛ aban mmra ɛmfa sukuu nkunya mmra nkwada yi na wɔn ba classroom magnya bi atena so anya hoɔden atima asuadeɛ ama na ka wɔn tirim na deɛ ɛkɔ so deɛ yadeɛ bi ha adwene pa wɔde to aban anim no ɔsan so de to ankorankora ɛne wɔn ma wɔ bia anim so ɔsrɛ wɔn a nkwada no sɛ mo basukuma ɛ so mo tetefa bi tetefa kora ne suadeɛ ɛno ɛmwa mangumasua ntimi enkonkan yɛwura George Yankyera ɛne Lawson Central Focasae na yɛntie na asɛm school pia aban ABC no onfa KG omo rooms no omie mu mayen ɛno yɛ ne edikan rooms ni bi wɔ no ma ya na esusa ana ebi wɔ so a na KG enka ho ɛno pa ho a yehia KG tables de ehia yɛ kɛsekɛse pa KG ɛsono mo nko ane omo tables omo no pentagonal hexagonal one table we si wɔ na nkwala ensia ɛno de yɛde ato ɔnabo anim ne enim sɛ assembly no so ɛbɛyɛ this year no number ya increase kakra bi na yɛgidi sɛ aka maako bi a yɛbɛyɛ follow up visit enti ɛno no by the close of the month there ne yɛtumi ahu full number enti yɛwɔ team a ɔmo ɛkɔ efiefie mu akɔfa ne a sɛ aka bi ɛwɔ hɔ no ma enti wei eye panyi a wono na engumasua no adwosuo oda no ewo kwa West wowura George Yankyera wono so de no na no siwie no a abanka se panyi wo kwa West onwonyamfo Tamimu Halidu enso de sei na to dwana yentie no amampani na namu na emofra mo first day omo ko school no ye betimi akọ ni akọhye omo nkran na ya kyerɛ akyerɛkyerɛfo no sɛ ɛho hia so mani bɛbɔ mo so na awofo so ya da omase so matima gya amofra no so na hwe director kan 4 years no ɛsɛ akora ntimi ba KG1 na otimi pia akọ so 11 years ɛwɔ nanim ɔ de bewie JHS akọ secondary school te ba ye no ya manen sapan it is the pencils ya the caliper ya the erasers ya the sharpeners ya the niema ebe ma bo friend ni agye e wo school ya sa for akonya so kire awofo no so mbe ma mani aba mo fra no omaduane diem omontade shem omokasam ene omabai ene da ya obi aba school obi a we teacher ni abofra bi be fa wo se ne mentor no Arabic teachers ayo no nyamfo Tamimu Halidu ono aye MC e kwa West Mensin Kropon badwam hono mo wono so de kakra de fa tudwa e wo masua hono no na abusua mamenka o se dwumakuo bi na abo ya chidom so hu yemfa seda no abi emo na Kingdom Herbal Center wono na akofa enuro mienu e bia e tatahwe badwa so baako aye Kingdom Garlic Capsules na ni bitters na no ebo adwuma pa Kingdom Ginseng Power Capsules na de be ma waye mre wo hwie gu ntam tatatata se bia akokwa wonom aye Kingdom Ginseng
yakin power capsules so ebe power wo mpamu ama wankasa ho ayɛ den sesisire kwabrafo tia no pebi anompa na afi so omode ɛyɛ tremendous ɛyɛ capsules aba na tremendous ɛyɛ capsules ne de ɛbɔ yie papa wa infections pa oba sabi infections aba wase hodmo no bunya binum ɛbɛboa pa afi so obi a sabi honam kankan pa honam bon pa ɛbɔ ho no bunya ɛyɛ tremendous capsules no no mo a ɛbɛbɔ pa ama ɔhaw ni nyina atu atwa ama bibibia koyie kama ɛma wo ɛdure ɛnyɛ na of pharmacy shop ɛne drugstore bia mu okɔ no ma obenya bi atɔ mpacho ya no afrɛn ye number no gu TV no so utie radio ndi afa penny pipa na twotwo sisi na kɔpɛ no bi tɔ number no yɛ 0597 298 855 mpacho tie nie 0597 298 855 now near Monkomo Sanso ena awiai me kamfo ade ama wo se ko na kope binom Jackson Herbal Center wonum no mo de abadwaso na eye pa de di kan wonum na akofa malaria fever na ba na no eye pa bunya Jackson natural capsules no mo a ebeboa jiwa kaginamu pa eno de eboa ema ba ma wo unsipi sita e wompamu a ebepeja ama bibi atima koso obi a wonkwamo e wo fam ba ma wonkwamo wo fam no unya Jackson natural capsules no mo a ebebo honam ya obia no ebetu ase afei won makofa Jackson co capsules aba ene de etu kokwase ni sisi yade efri padua nimu ena omode Jackson Herbal Meshaba ene de malaria ena afei so ti di yade bia no ebebo atu na se fri ho ama ho ato nya na of pharmacy shop drugstore bia mu okwa ubenya bi ato e wo Ghana hanom ba bia frɛ yen sisi 0244 723 541 afei yanko amanane ensemo ena ababeto dwa ewo maziko emani mu se wonum ekropon na puye fm hono ya wo mesin bi wo hono mu a enipa hye ho papa ya fresa mesin no istapalapa wono mo eye ka eso enfram gas empem aduanan enkro ani ahenum latest no kai amunia majato mu mayire dede baba ahye aka ho bi amanani nsemu no ababeto dwa se Mexico no ka enura awikue yi ka eso enframaja empem nan ene empem aduanan enkono ene ahenum eye letter no ewo musa no amuni ama ejatom eto musa no yire dade baba nipa miensa wonom ahye dwerebe nipa duoson ena wonom eprepre ye muoden esan se na enam etwe so se abroche ne nkrofo ma so de na kwan no ewo mu ahode se abrosan eninti ema eka no eho akwa bi edim from de ejade bi etete ba fem ma betoto ka ahodo so ema ka aduasa de eno nso hyehye na enipa ya wonom hyehye no ebra to yirenche ma boafo du wonom ekokọ boa eyi wo mo nom obi ho no na ne ho nyina hyedwire ba nti ebe ye den so be hu sa semesi nie anase obinti eni aka ho bi ama wonom kro no epenipa wonom mansoafo mayor eye Clara Brigada wode atudwa se enipa dunkunu bi a wonom bepre ba bi omuda emu oden ye bompa ye ede ama wo wei ena aye Mexico wonom emampani Claudia Shimbon wakwa abefo ntentamfidie X so amabusua wo mahwe wade hye nyina yakọ atoyenche mu aboafa wotu America tentekọ ho ekwakọ boa ye eyiyi nipa no nso ama wonom nyina mo ene yo je na aresema ma ye gina raho semi so na awie pranto breka se bode ye nyina da se yemfa seda ema yesemfo panyi owura apau ahen so ena na bedi ekire nana kwaku abrampa bema ba wono nso so bebo ekidom sanso ana sisus bema ena asonaba woman lender yada mu nyina mo ase new sim ni nyina nyankopon hyira mu nyina akenkan mu awie ye na wote yenkan wakasebo emu no midin de parema ba kwasi ntiamoa to cities power ena ohene yere